Hello, welcome all of you. നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാർഡി-വെൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. The Hardy-Weinberg equation allows scientists to determine whether evolution has occurred in a population. അതായത് population geneticsനെ Hardy-Weinberg equation ഉപയോഗിച്ചിട്ട് they can calculate genetic variation in a population, that is in genetic equilibrium. ഹാർഡി-വെൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രകാരം ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, 1 ആയിരിക്കും. എപ്പോഴാ എവല്യൂഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇൻ ഹാർഡി-വെൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം P plus Q is equal to 1. P represents the frequency of the dominant allele, let it be capital A. Q represents the frequency of recessive allele, let it be small a. P plus Q the whole square is equal to P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. നമുക്ക് സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഒന്ന്, ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ. മറ്റൊന്ന്, കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ജീനോടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിവിധ മോഡൽസിൽ ചോദിക്കാവുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ HSST ബോട്ടണി എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. കൺസിഡർ എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് റാറ്റ്സ് ഈസ് ഇൻ ഹാർഡി-വെൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. The allele for black color, capital B, has an allelic frequency of 0.81, while the allele for white color, small b, has an allelic frequency of 0.19. Then the percentage of heterozygous individuals in a population is. Heterozygous individuals ചോദിച്ചിരിക്കുക. അതായത് black color, that is dominant, capital B, has an allelic frequency 0.81. Then white color, that is recessive, small b, has an allelic frequency of 0.19. Then the percentage of heterozygous individuals. Here, according to Hardy-Weinberg principle, P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. Here, heterozygous 2PQ analo. To find the frequency of heterozygous individuals, we calculate 2PQ. 2PQ is equal to capital B small b here, isn't it? The value of capital B small b is given. 2 into 0.81 into 0.19 multiply, we'll get 0.31. To express this as a percentage here, then the percentage of heterozygous individual is asked. So multiply the 100, it is 31%. So, second question, in a population of 350 horses, 16% express the recessive phenotype. How many are homozygous dominant? How many are homozygous dominant? Here, P square we have to calculate. That is, here Q square is given 0.16. Q is the square root of it, 0.4. P plus Q is equal to 1. So here P is equal to 0.6 and P square is equal to what? 0.36. That means 36% is homozygous dominant. Homozygous PP. Understand? Here, but it is asked how many. So multiply with the 350. Remember. Okay. Another question. In a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of the recessive homozygous genotype of trait is 0.04. The percentage of individuals homozygous for dominant alleles, you can calculate. Here, recessive homozygote genotype, that is QQ, that is Q square, is equal to 0.04. Q square, that is Q is equal to, that's a square root of it, 0.2. P plus Q is equal to 1. P is equal to 1 minus 0.2, that is 0.8. P square is equal to 0.64. To make it convert in percentage, multiply with the 100, we get a 64 symbol. Okay, understand?
Then another question, the gene frequency of two alleles, capital A and small a are 0.7 and 0.3 respectively. What is the genotype frequency of capital A, small a in that population? We have to find the genotype frequency of heterozygous individuals, isn't it? Here, this 2pq, we have to calculate. Heterozygous is 2pq, but here it is written as what? Here 2 capital A, small a. Then substitute the value. It's very simple. We'll get the value of 0.42. 0.42 is the answer. One more question. This is frequently asking question, another model. In a population of 1,000 individuals, 360 belong to genotype capital A, capital A, 480 to capital A, small a, and the remaining 162 small a, small a. Based on this data, the frequency of allele capital A in the population, capital A in the population ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡാറ്റ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. Capital A 360, capital A small a 480, small a 160, total 1000. You remember here what is asking? The frequency of allele capital A. Capital A, here this allele capital A, capital alleles, here also is capital A, capital, isn't it? In heterozygous, there is capital A and small a. So we have to find this capital A, then this capital A. How? Here P is equal to capital A plus half capital A, small a. Because here in heterozygous there is half by total. Thus 360 plus 240, it is half of 480. Then divided by 1000, we get what? 0.6. 0.6 is the answer. I am asking another question. Same question, ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ, frequency of allele small a in a population ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. കാര്യം ഇതാണ് സ്മോൾ എ അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ ഹെറ്ററോസൈഗസിനും സ്മോൾ എ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്മോൾ എ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റിൽ തരാം. ഇന്ന് ഇത് മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.